I believe there are so many millions of people who do not know that Robert Mugabe, president of Zimbabwe, he was never Zimbabwean. His real name, he was Matibile. He was only Zimbabwean by breastfeeding. A lot of people, they do not know that Kamuzi Banda, Hastings, the president of Zambia, and Kenneth Kaunda, they were the ones behind the formation of ZANU political party so that they can destroy, they can destroy Joshua Ngomo, a real Zimbabwe. So they created ZANU, and ZANU had our Zimbabwean leaders like Lepo Takawira, Hebe Shitepo, Josiah Tungugara, and they killed them. And the foreigners, they took over ZANU. Is it a mistake? Is it a coincidence that the people in charge who are running the affairs of political parties in Zimbabwe, they are all of foreign nationals? Job Scala is not original Zimbabwean. Yes. Nelson Chamisa is not original Zimbabwean. Prosper Mkwanaza, Godfrey Tsenenga, you name them all. They are only Zimbabweans by breastfeeding. Greetings, and more greetings to you good people. My name is DJ Oli, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu cha content, chitubu chisingapwe, chitubu chinonwane munhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera kunge ichikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wangu wagara uri mugari wepanapa, dango kutenda nekuda sei nekurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Mondiregererawo voice rangu ameno zvariri kuita kuti ndoda kuita flu here kana kuti chii chiri kuda kuitika, but maworks anofanira kuramba achiendeswa kumberi. Maworks tofanira kuramba tichirova kusvikira nyangwe tikaenda panhoo yerufu, tinofanira kunge tichingorova maworks tiri ipapo, handitika tichikupai information yamunofanira kunge muchiziva, nekuti bhaibheri rinotaura kuti vana vangu vaparara nenyaya yekushaya zivo. Saka iwe ukaziva, aiwa zvinokufambira zvakanaka. Panapa nine mashoko ari kubva namukoma Jeff Judah. Vari kutaura izvo kuti Mugabe was never a Zimbabwean. He was a Zimbabwean by breastfeeding. Handizvo zivo zvangu kuti theory yavo yakamira sei, kuti akazvarirwa somewhere vaazokurira muZimbabwe achiyamwira muZimbabwe kana kuti chii. But sezvo ndogara ndichitaura kuti panapa tinoda kutaura nyaya dzine umbowo, nyaya dzine direction, nyaya dzekuti unoona wega uzvinzwira wega kuti aiwa handisi kunyeberwa panapa, kwete kungoramba uchiudzwa unzi zvakati usingaone evidence. Umbowo hwacho ndinawo, da kuti ndikuratidzei mukoma Jeff Judah vachitaura muchivaonera mega nemeso enyu, muchizvinzwira mega. Ndisati ndapinda munyaya yangu, ndikuti kana une bhizimusi raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate, namba dzangu ndo dziri pascreen idzo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti tifambise, ndibate zvakare, namba dzangu idzodzo ndidzodzo, handitika. Right, tapedza basa yebiomedicine, ndo gwenzi riri kushanda zvamanje manje, ndo gwenzi chikwapuro riri kuita basa. Ungava une musoro, ungava une musana, njovera yese, itsvo, gomarara, mamota, jeko, zvakawanda zvakanyorwa apa. Svika pa70 Wata Road, Zengeza 2 kuchitungwiza. Kana kuti unofona pamanhamba ese ari pasi ayo, unofona wataura ndabva nekuna DJ Holly. Vari kutaura izvo kuti pane gwenzi riri kubata basa, vanokusota ende vanokupa very good discount. Anditi zvinhu zvako zvazvaita sei zvazvaenda kumberi. Right, ndisingatambise nguva, regai ndipinde mumashoko amukoma Jeff Judah tivanzwe vachitaura ivo mbune pachezvavo kuti zvakamira sei.
I believe there are so many millions of people who do not know that Robert Mugabe, president of Zimbabwe, he was never Zimbabwean. His real name, he was Matibile. He was only Zimbabwean by breastfeeding. That's the truth. So, some people, they are worried, how is it that he destroyed a very beautiful country? And there are so many millions of people who have participated in prayer, in financial support, and other humanitarian works to push forward to help Zimbabwe stand again. The World Bank has done its part. The IMF have done their part. Some world big economies, those big nations, from time to time, they've done their best to help Zimbabwe because they know that out of 54 nations in Africa, Zimbabwe is the very best. We have the best climate. We have most of the natural resources conveyed, I think, to the most countries. We have almost 63, and yet we are rated as, we are the last. We don't have anything. We don't have man of our own. As a country, we are broke. The Reserve Bank doesn't have money anymore. And we use the United States money, we use South African rand as our man. Botswana, we use anything called man because now we don't have man of our own. The reason is, how could God bless Zimbabwe when, in the first place, that the first president for 37 years, he was never Zimbabwean? Do you think God would be so stupid to be so confused that he would bless Zimbabwe under the leadership of somebody who was a Malawian? He's a Malawian. Again, the first president, Sodindo, when Mugabe was the prime minister, this guy, Kenani Banana, only his mother was a Zimbabwean, but himself, he was not a Zimbabwean. He was a Tswana from over there in Botswana. I think a lot of people, they do not have access to this secret information, and Zimbabwe doesn't know this is ZANU-PF. They don't want people to know this. As I speak right now, the current president, Emmerson Mnangagwa, excuse me, he is knowing that he's a Zambian the way Mnangagwa is not even a Zimbabwean. So is his vice president as well. You see. Then, how would God in heaven bless Zimbabwe when the president is a Zambian? And how do you expect a Zambian to build a beautiful Zimbabwe when his country is struggling over there? This year of 2024, we are facing a very serious crisis, a famine, there is a hunger. But last year, because the Zambians and Malawians, they are Chewa people, they are one people, never forget that. Zimbabwe transported over 300,000 tons of grain, of maize to Malawi. They never sold the maize. They gave them to free because they are the same people. We have nothing about people feeding fellow Africans. But then it raises a lot of questions whereby when we have millions of Zimbabweans starving, then you take all the reserve, maize reserve, and feed your own Chewa people in Malawi and in Zambia. Yeah, it's a long story. If you look at the Zimbabwean parliament, are you not shocked that 3/4 of the parliamentarians, they are non-Zimbabweans?
they are of foreign descent, Zambian and Malawians. Do you think that is a mistake? They have strange names: Timvia, Simwale, Banda, Piri, Matibiri, Mnangagwa, you name them all. I don't know, handizozivo zvangu kuti history yacho inofamba sei uyezve yanga yakamira sei kuti vanhu ivavo vazosvika kunoko. But kana kuri kunzi zviri kutaurwa naJeff Judah ichokwadi, tiri pama1 mamwe mahombe chaiwo chaiwo. I think I will need to do a research nombotsvaga mundara 1 anoziva madzinza eZimbabwe ombouya paplatform otanga kutitsanangurira kuti rudzi rwekwanhingi rwakatangira kwakati ruchienda kwakati zvakati nezvakati, so that we get to understand before we are too quick to judge. Tinenge takunzwisisa kuti oraiti ndo mamiriro azvo, but pafair chaipo chaiko hakuna shona yekuti Mnangagwa MN Mnangagwa kuna shona yakadaro. Tunoziva kuna namamemi momu babe bibobu mwamwe mwimomu tate tito tu zaze zizo zu, but Mnangagwa mnangwengwi ngongu aibude baba aibude. Amen. Reka tipe settings with mkoma Jeff Judah ari kusvika papi nenyaya yavo chaipo chaipo. But it doesn't end there. They are in charge of the judicial, the most important institution of the nation. They are in charge of the prison service, the army. Is it a mistake? They control the media. They control the press, the television service. They control the ruling party of ZANU-PF. ZANU-PF ceased in the 70s to be a political party for Zimbabwean. It is actually a political project of foreign nationals, Zambians and the Nyasas. A lot of people, they do not know that Kamuzi Banda, Hastings, the president of Zambia, and Kenneth Kaunda, they were the ones behind the formation of ZANU political party, so that they can destroy, they can destroy Joshua Ngomo, a real Zimbabwe. So they created ZANU, and ZANU had our Zimbabwean leaders like Lebo Takawira, Hebe Shitepo, Josiah Tungugara, and they killed them. And the foreigners, they took over ZANU. So if you were in the footsteps of God, if you were on the throne of God, would you bless ZANU-PF? I don't think so. This is the time whereby we got to wake up. Look at the opposition political parties in Zimbabwe. Is it a mistake? Is it a coincidence that the people in charge who are running the affairs of political parties in Zimbabwe, they are all of foreign nationals? Job Scala is not original Zimbabwean. Yes. Nelson Chamisa is not original Zimbabwean. Prosper Mkwanaza, Godfrey Tsenenga, you name them all. They are only Zimbabweans by breastfeeding. Does that mean these foreign nationals are more in number compared to all Zimbabweans, which are Shonas and Develes? I doubt. We need to sort out this mess out. We need to clean this thing, to make things straight, so that God can bless our country. Right. Mazvinzwira mega, mazvionera mega. Anyaya iri kupisa baba, iri kupisa. Iri zvamai manje harisina kutaura nekuti voice rangu harisikuita bo zvekudaro, but chikuru mazvinzwira mega. Hapana chekuwedzera, hapana chekubvisa. Kana une chekutaura isa comment comment section, wotaurawo mafungiro ako, wotaurawo maonero ako kuti zvakamira sei.
kuno kunasi kuri kunaya kucape town amenoti zviri kunyatsofamba sei ende kaflu kakandirova kamenoti zvinopera mushere pakashata but ncharama chingokupai nhau sezvadziri nyange voice rikapera nyange zvikaita sei aiwa ndo zvatakatopikira titori muhondo macomrades tiripo pakukupai information kuti muzive zviri kuitika ndonyaya yanga ndangokubatira zvamanje manje kuti muone kuti muzive kuti zviri kunzi vamugabe Promise Mkwananzi, Nelson Chamisa nevamwe wana Job Sikala havasi maZimbabweans. Mnangagwa achiwenga vese vakadaro havasi maZimbabweans. Handizoziva hangu kuti tikaziva kuti havasi maZimbabweans, what must we do? Are we not creating hate futi pakati pedu zvakamboitika kudhara panguva yekukura hundi topedza takudamburana musoro? Handizivi hangu. The best way is to invite Chef Judah paplatform ouya umbonyatsotitsanangurira nyaya yake tonzwisisa kuti zviri kumbofamba sei. As for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, it is bye for now. Ngatisangane muvideo rinotevera.